musatambe. Spirit iko zvino yanetsa iri pakuti vanoziva kutorera vamwe zvinhu. Kune vakapinda chikoro chokudzidza kuti kana uchida kutorera vamwe zvinhu unovatorera sei. Torerwa zvinhu kubva kumotokari dzinotorwa, masofa anotorwa nemurume anogona kudi anotorwa. Inyika yekutorerana. But vese vari kutora vakada kuvaona vakamaster maconcepts, vakadzidza mabehaviors, vakadzidza maweaknesses. Maspirits avo ari higher in most cases than maspirits evanhu vari kutorerwa. Patinotanga relationship baba mubusiness, ndofanira kuziva kuti ari kuuya kuda kuzobenefita kune mumwe apa ndiani. Imi kana mine zvamuinazvo ngandizvizive, ini kana ndine zvandinazvo iwe zvizive, tisati taestablish a relationship. Ini pamwe ndine cash asi handina mamhasuru, iwo nemamhasuru asi cash hauna. Tochinjana mamhasuru necash. Asi ndoda kuti munzwisise kuti relationship isati yaestablishwa, you must know what you are going to offer and what you are going to get in any relationship. Nekuti kune mwanasikana anonzwa kuti ndaaredi kuroorwa, wake mubhedha hagone kuspreada, dzake dzaanopfeka dzepamuviri wake unoyeuchidzwa kuwacha. Kutaura zviri paari chete, asi hamusati mamunamatira kuti pauye zvimwe iye ega. Kupinda mumba munonzi munorara mwanasikana, munoda zviye zvemadhokotera zvekuvharisa zvezvekuti iye achazvinzwa. Unzwe munamato uri kutukudza uchibuda nemumba makadaro uchienda kuna Jehovha kuti chindipa ndakudawo. Iwe muviri wako wega uri one zvaunokukurira kudai. Apa ndoda kuti munzwisisa because mungazongofunga kuti minamato anamufundisa haishandi. Inoshanda, but pane zviri kurwa neminamato yedu. Wakuda imba, muri kuda kunokontributa chii mumba imo? Haisi nyaya yekuti mufundisi ndakutopinda mu30, haisi nyaya ye30. Munature muri kuda kunoisa kumba uko. Haisi nyaya yemakore ayewa. Makore haana basa. Makore haana basa. Nongedzera zvaunoti izvi ndo zvandakugona ndaaredi, ngapachiuya anouya. Zvingani? Zvipi? Okay. So you need to be very, very careful. Kana wadanana na Jesu, fungai kuti Bible rinobva rati hamuzive here kuti miviri yenyu itemberi yaMweya Mutsvene. Vhesi inobva pfuurira pamberi iyoyi inoti zvino muchatora here mitezo yaJesu muchiita imwe chete nepfambi, kureva kuti paunoita upombwe uri kukonzera kuti naJesu Kristu aparticipate paadhautari iyoyo. Wapa level yekuti unoitisa naMwari wese upombwe. Kunomufosa kunoswera nezvaakaramba. Wadirei kutanga watora Jesu ozoya kufambi? Wadii kutanga nekufambi? Chivi chacho chiri pakuti watorerei mitezo yaJesu uchinoita mimwe chete nefambi. Muri kuona mushanya yacho?
Muri kuona mushanya yacho. Mitezo yakurehwa apa is no longer the spirit yaJesu, but the body yako pachezvayo. The moment you are born again, you don't own yourself. You become somebody's property. Ndosaka achigona kukuudza zvekunwa nezvekusanwa. Because body iyi ndeyake. Ndizvo? Okay. Zvino setup yatinayo iyi ndeyekuti uyu anogona kunge aine ushamwari naMwari unotyisa. Kuti vatumwa vari kuburuka mumba make vachitaura naye, vachiburuka vachitaura naye muofisi, vatumwa vachiburuka vachitaura naye, kusvika padhei raanozvikonekta kuneni. Ndo inonzi naElisha, dai iwe Jehorami usina kuuya neJehoshafati, ndingadai ndisina kukuprofita. Handai kutarisa kana kukuona kureva kuti profesi wako iwana nechikonzero chemunhu wawafamba naye. Kureva kuti kune vanhu vanovhura denga kuti ritaure, koita vanhu vanodi vanoclose. Kuti relationship iyo yakalasta for 20 years, uchaita 20 years usina kureceive a word from God. Kazwa muprofita kuti ndakukuprofita nekuda kwemunhu wawashamwaridzana naye, ndiye wandanyara. Vice versa yacho inoreva kuti kune vanhu vekuti ukafamba navo haunzwi izwi raMwari. Apa ndiri kupedzisa handei Luke chapter 15 tingobata mbichana yanhasi aichabatika yese. Pastor ndiverengerewo ka version yenyu. Garai pasi mbichana munhu waMwari chakudedzai mai manje. Chapter 15 verse 11. From verse 11. Yeah, you are reading from NLT, right? New Living Translation. New Living Translation. Can't you read it say? To illustrate the point further, Jesus told them this story. A man had 2 sons. The younger son told his father, I want my share of your estate now before you die. So his father agreed to divide his wealth between his sons. A few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land. That's a disconnection there. Okay? Where he wasted all his money in wild living. That's a connection there. And about the time his money ran out, a great famine swept over the land, and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. The young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him. But no one gave him anything. When he finally came to his senses, he said to himself, at home, even the hired servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger. I will go home to my father and say, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. Please take me on as a hired servant. So he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son, embraced him, and kissed him. His son said to him, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. But his father said to the servants, Quick, bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring for his finger and sandals for his feet, and kill the calf we have been fattening. We must celebrate with a feast. For this son of mine was dead, and he has now returned to life. He was lost,
but now he is found. So the party began. Meanwhile, the older son was in the fields working. When he returned home, he heard music and dancing. When he returned home, he heard music and dancing in the house, and he asked one of the servants what was going on. Your brother is back, he was told, and your father has killed the fattened calf. We are celebrating because of his safe return. The older brother was angry and wouldn't go in. His father came out and begged him, but he replied, all these years I have slaved for you, and never once refused to do a single thing you told me to. And in all that time, you never gave me even one young goat for a feast with my friends. Yet when this son of yours comes back, after squandering your money on prostitutes, you celebrate by killing the fattened calf. His father said to him, look, dear son, you have always stayed by me, and everything I have is yours. We had to celebrate this happy day, for your brother was dead and has come back to life. He was lost, but now he is found. Read for me Proverbs chapter 16, verse 25. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Proverbs 16:25 from the New Living Translation. There is a path before each person that seems right. Before each person that seems Right. right. It seems right. It's not right. It seems right. But it ends in death. It ends in death. Okay, thank you. Pandoda kuti munzwisise apa ndingoitanga ndipandaiperera panzira nokurumbidza. I'm going to talk about the prodigal spirit. The prodigal spirit. Then iri under wrong connections. The prodigal spirit. Pane pandada verengai verse 11. Let me tell you from NOT. Verse 11. Verse 11. Verse 11. Because inoratidza kuti verse 11 atatangira iyi ine zvimwe, ine kwairi kubva. Ine kwairi kubva, ina kungotangira ipapo ine kwairi kubva. It would be verse 11. To illustrate the point further, Jesus told them this story. To illustrate the point further. Kureva kuti kumashure kweverse 11 kune nyaya Jesu yanga achizama kuda kuti ipinde mumusoro mevanhu.